دوستای نهایت عزیز، بازم یک صبح پر از خوشی به همه شما آرزومند هستم. امیدوار هستم که جور صحتمند باشین و سلام های گرم من خدمت تک تک شما عزیزا تقدیم میکنم. بازم رخسار صادقی به خدمت شما از طریق چینل انگلیش کلاس هستم عزیزایم. موضوعی که امروز به خدمت شما هستم البته یونت 23 هست و کتاب چهارم شما که کتاب 4000 Essential English Word است و فرست ادیشنش است، بخش وکابلری. آرزو دارم که مورد علاقهتان قرار بگیره. عزیزایم اگر سوال داشتین، نظری داشتین، میتونین در کامنت با ما شیر کنین و برای حمایت از چینل مثل همیشه لطف کنین چینل با دوستایتان شیر کنین تا اونم سابسکرایب کنن و نظریاتشون با ما شیر کنن و ویدئویی که به خدمت هستم اونام بتونن مستفید شون. و خصوصا عزیزایی که تازه وارد میشن به چینل و چینل دیدن میکنن، لطف کنن چینل را سابسکرایب کنن. خب میریم به طرف کلاس خود، یونت 23 کتاب چهارم شما، بخش وکابلری. Accurate. If something is accurate, it is completely correct. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا آغاز میکنیم دوستا. اولین لغتتون از accurate. Accurate دقیق معنی میده. If something is accurate, it is completely correct. چیزی که دقیق باشه کاملا درست و صحیح می باشه. The story in the newspaper wasn't very accurate. The story in the newspaper wasn't very accurate. یعنی داستان روزنامه بسیار دقیق نبود. If something is accurate, it is completely correct. چیزی که دقیق باشه کاملا درست می باشه. Correct, درست. Completely, کاملا. The story in the newspaper wasn't very accurate. داستان روزنامه دقیق یعنی دقیق نبود. بسیار دقیق نبود. Analyze. To analyze something is to study it. Analyze معنیش از تجزیه و تحلیل معنا میده. To analyze something is to study it. یعنی تجزیه و تحلیل کردن چیزی به معنای مطالعه. یعنی وقتی که چیزی را شما تجزیه و تحلیل میکنین به این معنا که او را مطالعه میکنین در موردش و تا چیزی از او برداشت کنین و بیاموزین. The scientist will analyze the blood sample. The scientists will analyze the blood sample. یعنی چیست دانشمندان نمونه خون تجزیه و تحلیل کردن. An asteroid is a giant rock from outer space. Asteroid شهاب آسمانی است. An asteroid is a giant rock from outer space. یک سنگ بزرگ است که در فضا هست. In 1908, a giant asteroid hit Siberia. In 1908, a giant asteroid hit Siberia. در سال 1908 یک امو شهاب آسمانی در کجا برخورد کرد؟ در سایبریا برخورد کرد. Controversy is a dispute about something that affects many people. Controversy is a dispute about something that affects many people. اختلاف معنا میده در مورد چیزی است که افراد زیاد را تحت تاثیر خود قرار میده. That's called controversy. اختلاف. There has been a lot of controversy over the judge's decision. There has been a lot of controversy over the judge's decision. یعنی سر تصمیم قاضی بحث‌های زیادی وجود داشت. Evolve. To evolve is to change over time. Evolve معنیش هست تکامل معنا میده. To evolve is to change over time. تکامل یعنی تغییر در طول سال. Many people think that humans evolved from animals. Many people think that humans evolved from animals. بسیاری از مردم فکر میکنن که انسان‌ها از حیوانات تکامل یافته است. Factor. A factor is something that has an effect on the way another thing happens. فاکتور این هم یک عاملی است که بر یک نحو وقوع چیزی دیگر تاثیر میکنه. A factor is something that has an effect on the way another thing happens. یعنی یک عاملی است که بر نحو وقوع چیزی دیگر تاثیر میکنه. Smoking is the main factor that causes lung cancer. Smoking is the main factor that causes lung cancer.
یعنی سیگار عامل اصلی ایجاد سرطان می باشه. Genetic. If something is genetic, it is related to the genes in one's body. If something is genetic, it is related to the genes in one's body. اگر چیز ژنتیکی باشه مربوط به ژن‌های بدن فرد میشه. The color of one's eyes is genetic. The color of one's eyes is genetic. یعنی رنگ چشمایش ژنتیکی است. Genome. A genome is the collection of all the genes in a living thing. Genome معنایش است is the collection of all the genes in a living things. یعنی مجموعه از همه ژن‌های موجود زنده می باشه. Intellectual. An intellectual is a very smart person. Intellectual روشن فکر معنا میده. An intellectual is a very smart person. کسی که ذکاوت هوشیش بسیار تیز باشه او را میگن intellectual یا روشن فکر. We've always considered my Uncle Max the intellectual of the family. We have always considered my Uncle Max the intellectual of the family. یعنی ما همیشه کاکای ما مکس یک شخص روشن فکر خانواده ما فکر میکنیم. Majority. A majority of something is almost all of the people or things in that group. Majority اکثریت معنا میده یعنی بیشتر. A majority of something is almost all of the people or things in that group. یعنی اکثریت چیزی تقریبا همه افراد یا چیزهایی که مربوط به گروه میشه. یعنی تعداد بیشتر. A majority of the people voted for Tom Smith in the election. A majority of the people voted for Tom Smith in the election. اکثریت مردم یا بیشتر مردم در انتخابات به تام سمیت رای دادن. Mammal. A mammal is an animal that usually has hair and is not born from an egg. Mammal حیوان پستانداران میگه. حیوانات پستانداران mammal is an animal that usually has hair. اکثرا اینا مویدار میباشن and is not born from an egg و از تخم اینا تولد نشدن. Even though it lives in the water, whales are actually mammals. Even though it lives in the water, whales are actually mammals. با وجودی که نهنگا در آب زندگی میکنن در واقع پستاندارا هستن. A mammal is an animal that usually has hair and it's not born from an egg. Even though it lives in the water. To multiply is to increase in number. Multiply means ضرب کردن معنا میده دوستان. To multiply is to increase in number. یعنی ضرب کردن معنای افزایش تعداد می باشه. وقتی که یک چیزی را شما ضرب میکنین یعنی تعدادش بیشتر میسازین. In the past year, the number of people at work multiplied by 10%. In the past year, the number of people at work multiplied by 10%. یعنی در سال گذشته تعداد افراد سرکار یعنی کسایی که کار میکردن کارگران در 10% ضرب شده بود. یعنی 10% افزایش یافته بود. Offspring. Offspring are the children of a person or the babies of an animal. Offspring فرزندان معنا میده are the children of a person or the babies of an animal. فرزندان یک شخص یا نوزادان یک حیوان. اینجا میگه offspring. The dog's offspring had the same color of fur as she did. The dog's offspring had the same color of fur as she did. یعنی فرزندان سگ همون رنگ خز او را داشته است. یعنی رنگ خودش داشته. To regulate something is to control how it happens. Regulate معنیش است تنظیم کردن. To regulate something is to control how it happens. تنظیم کردن چیزی به معنای کنترل چگونگی واقعی آن می باشه. The bank regulates how much money people can borrow from it.
The bank regulates how much money people can borrow from it. یعنی بانک تنظیم میکنه که چقدر افراد میتونه از او قرضه بگیره. Reinforce. To reinforce something is to make it stronger. Reinforce معنیش از تقویت کردن. To reinforce something is to make it stronger. یک چیزی که تقویت میکنین و قوی تر میشه. یعنی قوی کردن یک چیزی باعث تقویت کردن میشه. وقتی یک چیزی را که شما تقویت میکنین به این معنی است که او قوی تر میشه. Peter reinforced his opinion with information from a book. Peter reinforced his opinion with information from a book. یعنی پیتر نظر خود با اطلاعاتی که از یک کتاب یعنی میخوان با او چی کرد؟ تقویت کرد. Reinforce something is to make it stronger. Peter reinforced his opinion with information from a book. یعنی نظریاتش قوی تر ساخت با چی؟ با اطلاعاتی که در کتاب بود. یعنی اطلاعاتش با خواندن هر لحظه کتابش تقویت کرد. Stricken. If one is stricken by a disease or problem, they are badly affected by it. Stricken معنیش از مبتلا معنا میده. If one is stricken by a disease or problem, اگر کسی مبتلا با یک مشکل یا بیماری باشه, they are badly affected by it. یعنی بسیار بد رقم به او مبتلا شده. Mike was stricken with a horrible illness. Mike was stricken with a horrible illness. یعنی مایک به بیماری وحشتناکی مبتلا شده. Vast. If something is vast, it is very large. vast معنیش از بسیار کلان گسترده معنا میده. If something is vast, it is very large. چیزی که وسیع باشه بسیار بزرگ است. The wealthy man bought a vast amount of land in the countryside. The wealthy man bought a vast amount of land in the countryside. مرد ثروتمند مقدار زیاد زمین در حومه شهر خرید. wealthy man یعنی جا مرد ثروتمند معنا میده. and countryside یعنی در جایی که روستاها است. Vegetarian. A vegetarian is someone who does not eat any meat products. vegetarian معنیش از عزیزایم کسی که یعنی سبزیجات زیاد خوش داره، یعنی گیاهخوار می باشه، بیشتر سبزیجات استفاده میکنه، سبزیجات نوش جان میکنه، او را میگن vegetarian. is someone who does not eat any meat products. کسایی هستن که اونا بسیار زیاد از گوشت استفاده نمیکنن، همیشه سبزیجات میخورن. I became a vegetarian because I don't like the taste of meat. I became a vegetarian because I don't like the taste of meat. ما یک شخص چی شدیم؟ گیاهخوار شدیم به خاطر که خوش ندارم هیچ طعم گوشت. یعنی طعم گوشت هیچ دوست ندارم.